Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome. It is a very bright morning Friday. I want to welcome you into the Muslim Insight. My name is Abdurrahman Gadaffi Yassin. We have plenty of story, beautiful story. All you have to do is to sit down, wait and get full insight from the Muslim Insight. But first, let's get the headlines. Nifurahi kupata iftar ambayo iko na package ya nisemena kila kitu na sukari na unga na majani na chakula ambayo nisemena kila kitu. Nashukuru alhamdulillah. Dry iftar distribution. 1,000 households within Nairobi benefits from HorizonTV Nairobi dry iftar distribution program. Tutatengeneza consulate kule Chida vile mumeuliza. New consulate in Jeddah. Government opens a consulate in Jeddah, Saudi Arabia to provide the services for Muslim pilgrims. Rate of divorce imekuwa juu sana sababu watu hawajazingatia umuhimu sana wa ndoa. Na yote inatokana na tabia ya kutumia mihadarati. War on drugs. Defense CS says the state to win war on drug and drug abuse in the country. Thank you so much for choosing Horizon TV this morning, and my sign language interpreter is Jamaluddin Mariam. Into our first story is that Jamia Mosque Nairobi has launched a dry iftar program to support the needy families during the holy month of Ramadan. The program is aimed at distributing food packages at over 1,000 families in Nairobi and its environ. For many years, the mosque has engaged in dry iftar distribution to many needy families where they receive food packages including rice, maize and wheat flour, sugar, cooking oil and dates, among others. Package hii ya chakula ina kila kitu ambayo mtu anaweza hitaji ili kufuturu baada ya kufunga mchana mzima. Tungependa sana kushukuru waumini wanaoswali katika msikiti wa Jamia waliokuwa wakitoa sadaka shilingi 10, 5, 50 ili kuwezesha wasiojiweza kupata package hii ya chakula. Ndugu zangu Waislamu, nashukuru sana kwa kuwa tumeweza kupewa chakula. Wallahi mimi nashukuru sana, niko na watoto 4. Hii chakula itanisaidia sana kwa kuwa sikuwa na chakula kwa nyumba na nimeweza kupata chakula ya kuweza kufunga na kuweza kufungua. Kwa hivyo nashukuru sana. Mwenyezi Mungu azidishie sana, mweze fanya bidii sana. Nimepata chakula ya Ramadhan, itanisaidia sana. Niko na watoto 3. Hii chakula itanisaidia sana manake sai gharama iko juu. Nashukuru sana, wameniokolea. Itanisaidia muda wote wa Ramadhani. Ni kweli katika sehemu hii tumetoka, mtaa huu wa Isiri, ni wengi hawakupata, lakini sisi wachache tu tumefanikiwa ama tumebahatika kupata. Shukrani sana kwenye wenye wametoka, wameingia kwa mfuko zao wakarudishiria. Ni kweli maskini nao wakapata.
Ujumbe kwa wale ambao wametoa sadaka zao kwa mradi huu, naomba inshallah Mwenyezi Mungu awazidishie inshallah, na inshallah muwape wengi, ni wengi ambao hawana wako mitaani inshallah. Chakula hii haijaweza kutosha kila mtu ambaye hawezi kupata futari. Kwa hivyo tungeweza kuwasihi waumini ambao hawajatoa sadaka waweze kutoa ili tuweze kufikia watu wengi zaidi, kwa sababu hii haijaweza kutosha kila mtu. Kwa hivyo tungependa waongeze sadaka yao. Na waomba wenye wanachangisha waendelee kuchangisha, manake kuna wengi wenye riski yao pia ni kidogo, waweze kuendelea kupata. Hali ya economy kwa wakati huu uko juu sana. Kwa hivyo tumeshukuru sana kwa hii kidogo tumetolewa. Inshallah kama itakuja ingine wale na wao pia hawajapata hii kidogo, na tena pia na wao wapate. Nimefurahi kupata iftar ambayo iko na package ya niseme na kila kitu, na sukari na unga na majani na chakula ambayo niseme kila kitu. Nashukuru alhamdulillah. Kwa wale waliotoa pia tunarudishia shukrani inshallah, Allah wazidishie na muweze kusaidia wengi. Hakika ni wengi ambao hawana, tumebahatika sisi wachache lakini ni wengi hawana inshallah. Pia next time iweni watapatia wengi zaidi ya leo inshallah. Thank you so much, Maria Musa, for that first story. Moving forward is that Jamia Mosque, Nairobi annual Boys Quran competition kicked off on Thursday at the Jamia Mosque, Nairobi. The competition is a continuation of the Quran competition that was held in different parts of the country, including Kajiado, Isiolo, and Nakuru counties. The annual Quran competition will see 77 participants from 50 madrasas compete in 4 categories: 5 chapters, 10 chapters, 15 chapters, and the whole Quran memorization. The much-awaited 13th edition of Jamia Mosque Nairobi annual Quran competition kicked off yesterday at the largest Islamic institution. Over 70 participants from more than 50 madrasas in Nairobi, Nakuru, Kajiado and Isiolo will take part in the competition that has been classified into 4 categories of 5 chapters, 10 chapters, 15 chapters and the whole Quran memorization. The Jamia Mosque Nairobi Zonal Quran competition elimination started in January 2024 at Masjid Farooq in Pumwani and came to an end in Komarok Masjid Aqsa in Nairobi. The boys competition's final started yesterday and will continue on 16th and 17th March 2024, with the girls competition starting on March 21st and ending on 24th March. You can catch all this live from Jamia Mosque social platforms and Horizon TV starting from 9 a.m. Thank you so much, Ibtisam Jamal, for that story, and we wish all the participants good luck on their competition. Moving forward is that Saudi Arabia has donated Quran copies and dates that will be distributed in mosques and madrasas in the country. The announcement was made during the launch of the Saudi dates and Quran distribution by Ministry of Islamic Affairs, Da'wah and Guidance at the event held at Jamia Mosque Nairobi on Monday. The official launch of the Saudi dates and Quran distribution was attended by the Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to Kenya, His Excellency Khalid Al Salman, among other Muslim leaders from Kenya. Jamia Mosque Committee Deputy Chairman Abdul Latif Isaji expressed gratitude and lauded Saudi Arabia for assisting the Muslims across the world, especially during the month of Ramadan. First and foremost, Your Excellency, we are very humbled.
that you have chosen Jamia Mosque as the place to launch the gift to the people of Kenya in terms of distribution of dates in this Shahr Mubarak. And I also understand that you will also be distributing the Masahif to various parts of Kenya. We are very humbled, and this is evidence of your commitment, as has been mentioned by Ustad here, of the good working relationship that we have between this mosque and yourself. Distribution of free copies and dates has become a routine program by the Saudi government. Last year, 100 tons of dates and 10,000 copies of the Quran were delivered to Muslims around the world. So welcome, feel at home, and we will continue working in the spirit as Allah has said, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, and that is what we are going to continue to do with the kingdom. We thank his the kingship. You know, I can see you have not even used the royal kingdom. We have referred to him as the custodian of the two holy mosques. So please send our gratitude and thank of the people of Kenya to his kingship, King Salman, inshallah. The Saudi government has increased the printing of Quran copies from 8 million to 20 million to meet the ever-growing demand for Quran copies worldwide. Saida Aboud Bilay reporting for the Muslim Insight. Thank you so much, Saida Aboud, for that story. Now switching gears to Garissa County, is that the nationwide war on illicit brews, drugs and substance abuse has continued to intensify, with the government issuing various directives aimed at eradicating illicit liquor, drug and substances abuse. In Garissa County, several pharmacy outlets have since been shut down, with suspects arrested for selling psychotropic drug abuse or in the community used by Mira consumers. Speaking in Garissa County at Madrasa Hafsa Bintu Sirin during the graduation ceremony, Defense Cabinet Secretary Adam Duale said anyone involved directly or indirectly in illegal drug businesses will face the full force of the law. Duale regretted that drug use in the area is on the rise, and it was a big contributor to some of the ills affecting the society. The policy of President William Ruto that we will eliminate drugs and drug abuse in the Republic of Kenya. We cannot build a country where generation after generation are being destroyed by drugs. Ban cocaine and Mira are among the most abused drugs, making the county fall on NACADA's list of counties affected by the drug abuse menace. Hata wameanza kuzuia maendeleo ambayo inayofanya katika wards. Unaona vijana ambao wanatumia mihadarati wanasimama kwa barabara wakizuia hata kujenga barabara. Any development ambayo inajengwa kwa wards, vijana ndio wanaanza kusimama. Maana yake wanakula dawa ya kulevya, dawa ambayo si halali. So mimi nahimiza NACADA na county commissioner na county security team wawe washike na wapeleke mahali ambayo inastahili. Garissa County Commissioner Mohamed Mabudzo said that the government will not relent on its war against drugs and substance abuse, expressing his concern that if the situation is going from bad to worse for the youth. Ni aibu sana sababu tukiwa sisi tuna Qur'ani katika vifua vyetu, kwa sababu katika jamii hapa Kenya ambao imebobea kwa hifadhi ya Qur'ani ni Wasomali. Nafikiri hapa kama tunashindwa na nchi kidogo kama Nigeria na maybe Algeria na zingine, lakini nafikiri Somali huku walikuwa wanakuja namba 5 katika hifadhi ya Qur'ani dunia nzima. Sasa hii inaelekea kuwa namba 1. Lakini sasa naona kuna uchafu unaingia ndani yetu. Hapo lazima tungangane na tuutoe uchafu, na mimi sitakaa chini na nitahakikisha kwamba uchafu huu lazima uishe. He attributed the high cases of divorce witnesses in the area on drugs and substance abuse, calling on clerics to join in the war to eradicate the vice by using their platforms in mosques and churches. Hatuwezi kusomesha watoto wetu wa kike alafu huko nje vijana wanapotea. Hawa wataolewa na nani? Hawa wataishi maisha gani? Rate of divorce hii imekuwa juu sana.
kwa sababu watu hawajazingatia umuhimu sana wa ndoa, na yote inatokana na tabia ya kutumia mihadarati. Elsewhere, Directorate of Criminal Investigations boss Mohammed Amin said that the government will open an anti-narcotics office in Garissa to deal with the drug trafficking in the northeastern. Speaking in Saka, Balambala sub-county, the DCI boss said that the drugs coming from neighboring countries were becoming a major concern to the country. Let us maintain peace. We are bordering Somalia, over 800 kilometers border stretch. Porous border. Day in, day out, we have several sightings of Al-Shabaab. We must, at every one given time, be able to account for the whereabouts of our children. Reporting for the Muslim Insight, my name is Hafsa Fahmi. Thank you so much, Hafsa, for that story. From Garissa County now to Mombasa County. The county government of Mombasa, led by Governor Abdul Samad Nasir, has launched a 100 million Kenya shilling grant, 10 boats for fishing equipment and fishing cooperative at Kataguju in Jomvu sub-county that will improve the fishing sector in the county. The governor said the move aims at providing financial literacy training for beneficiaries through empowering the fishing community. Kuna boti 10 tunazipeana kwa grupu tofauti hapa. Pili, kuna vyombo vya kuvua tunapeana kwa grupu tofauti. 3, tuko hapa katika commitment ya kuweza kuwaambia wavuvi wetu, serikali yenu mambo ambayo kwamba yameweza kusawia ili muweze kupata fedha hizi. Ni lazima mwanzo muweze kufundishwa jinsi ya utumizi wa pesa. Na hii milioni 100 commitment ambayo kwamba tumeweza kupeana, mkimaliza hii training yenu kwa yule ambaye ata-apply kuweza kufanya jambo fulani, we want to make arrangements ili kusiwe na mambo ya riba. Lakini sababu ya kwa nini muweze kuchukua kesho uweze kuregesha, ili tuweze kuwacha rasilimali kwa watoto wetu. Leo Mheshimiwa Gavana hakuja tokea hata siku moja, kwa sababu mimi nimezaliwa Jomvu Kuu pale. Nazaliwa kwenye mkono wa bahari kama huu ambao uko hapa. Naishi mpaka hapa nilipofikia leo. Kima cha milioni 100. Nawaambia wananchi wangu, jamani, si shilingi 100 hii, wala si 1000, wala si 10,000, wala si milioni 1. Milioni 100 ametuletea hapa Jomvu na Changamwe, mpigeni makofi. Wavuvi mama karanga wetu tumewatengeza into cooperatives, na leo mutapata hundi ya 100 million ambao itawasaidia kununua vifaa vyenu mkitaka maboti makubwa, ili mradi muje na proposal. Na vile vile pia nimesema after hapa kwanza lazima tufanye training. Hatutakimbilia kuwapa pesa alafu tukija tupate poleni wazee wetu wameenda kuoa wake 7 na zile pesa. Moving forward into a good and a very beautiful story, it is a relief for Kenyan Muslims who often travel to Saudi Arabia for Umrah and Hajj after the government established a consulate in Jeddah, Saudi Arabia to provide them with the service during the visit. The consulate will provide services and deal with the legal and administrative matters. The move came as a result of the request made by Defense Cabinet Secretary Adan Jale to President William Ruto during last year iftar dinner hosted by his Lee business community at the Kenyatta International Convention Center in Nairobi. In the announcement made on Friday last week, President William Ruto nominated Adan Mahmoud Muhammad to serve as a consul manager in Jeddah, Saudi Arabia. If approved by the National Assembly Department's Committee on Defense, Intelligence and Foreign Relations after the vetting, Adan Mahmoud will assume the position of promoting and facilitating commercial and diplomatic relations between the two countries.
The move to open a consulate came after Defense Cabinet Secretary Adan Duale called on President William Ruto to open a consulate in Jeddah to assist Kenyan Muslims going for Hajj and Umrah. Every year, close to 10 million Muslims, Kenyan Muslims, go to Mecca. They go to their pilgrimage. They go for Hajj and they go for Umrah. And they go from January to December. Our embassy is in Riyadh, about 400 to 500 kilometers away, western part of Saudi Arabia. Jeddah is on the western part. Your Excellency, we are not asking for an embassy to be built there or to be opened, but we want a consular general office to be opened in Jeddah. Last year, during the iftar dinner held at Kenyatta International Convention Center, President William Ruto promised the Muslims in the country that his government will open the consulate. Vile Mheshimiwa Duale amesema, tuko na embassy kule Saudia ambayo iko Riyadh. Mumesema ya kwamba mungependa tuwe na consulate pale Jeddah. Duale, vile unajua kwa Biblia inasemekana saa zingine mnaomba lakini hamupati kwa sababu hamujui kuomba. Sasa huyu Duale amesema tunataka hii nini na ufanya haraka. Sasa lakini kwa sababu ni mambo ya dini, kwa sababu ni mambo ya dini na tunaheshimu Mungu na ile inatoka kwa Mungu ni amri na lazima tufuate. So tutatengeneza consulate kule Jeddah vile mumeuliza. Muslims have been appealing for the establishment of a consulate in Jeddah to help the Kenyan pilgrims who face difficulties during the Hajj season. Your Excellency, all our neighbors, Uganda, Tanzania, Ethiopia, name it, Sudan, Eritrea, Rwanda, Burundi, they have consular in Jeddah. That most of the elderly people who go to Hajj, some die, some become sick, some lose their travel documents. They have nobody to help. Reporting for the Muslim Insight, my name is Kasim Mustafa. Thank you so much, Kasim Mustafa, for that story. Into our last story is that a construction of a temporary dock has kicked off in the Mediterranean of the Gaza coast that can receive large ships carrying food, water, medicine, and temporary shelter. Israel has imposed a clipping blockade on Gaza since October 7th, 2023, leaving its population, particularly residents of northern Gaza, on the verge of starvation. Israel has buried land ways into Gaza, limiting the flow of aid to enter. International assistance organization recently began construction on a beach in the northern Gaza Strip to make it easier for humanitarian supply vessels to dock with consent from the Tel Aviv. The Israel attack has pushed 85% of the Gaza population into international displacement, while 60% of the world's infrastructure has been damaged or destroyed. According to local health authorities, around 31,200 Palestinians have been killed in the war on Gaza, most of them women and children, and over 72,900 others have been injured.
Thank you so much, my dear viewer, back from home, and that was all that we prepared for you in our first half. We are taking a short break. When we get right back, we're going to have much discussion on what is happening in Gaza for you to understand, and also for you to give you some insight and inputs on how you can help and assist, either making dua or in either boycotting some stuff that we are using as Kenyans in the country, and particularly as Muslims. I'm taking a short break. When I get right back, I'm going to have a full discussion in matters to deal with Gaza. Horizon TV, the beacon for the nation. Verse of the day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kusoma Qur'an ni lazima isomwe namna ilivyoteremshwa. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, warattilil Qur'ana tartila, uwe ni mwenye kusoma Qur'ani namna ilivyoteremka. Asema Dhihaki rahimahullahu ta'ala, harfan harfa, kuisoma herufi baada ya herufi. Na ni vipi tuisoma Qur'ani? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Enyi mlioamini, munapoitwa kuhudhuria swala ya Ijumaa, fanyeni haraka kuikimbilia, muache biashara zenu, hilo ni bora ikiwa mwelewa. Isikilizeni kwa umakinifu khutba ya Ijumaa ili uzidi kujenga imani yako na kupata faida nyingi ya siku hii. Coming to you every Friday from Jamia Mosque, live on Horizon TV. This Ramadan. My name is Maimuna Mohammed, a student leader. Join us this Ramadan. I'm Rukia Mohammed, a psychological counselor. Embark on a transformative journey of self-discovery and positive change. When changing yourself, you fall 7 times but you wake up 8 times. We invite you to join us in a unique program. Let this Ramadan be an opportunity for us to become a better version of ourselves and better Muslims. Our behavior change program is not just a program. Please join us on Horizon TV, where we'll be expounding on behavior change. It's a holistic experience that will empower you. What are those stages that we go through as we change behavior? In the process of changing your behavior, you're going to have setbacks. To make meaningful shifts in your life. I wish you all the best, and I hope that you gain a lot from this. And I wish you Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak.
Tazama ukumbi wa fiqhi kwenye Horizon TV. Halal, haram, sunna, wajib, makruh, mubah, ili upate kujua ahkam za ibada kwenye Horizon TV. Kuna faida gani twapata tukimjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, nabii mwenye ushawishi mkubwa duniani? Tukizikwa tukitiwa kaburini, tutaulizwa haya maswali matatu: man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Sheikh Jamaluddin anakupa simulizi. Huwezi kumpenda mtu simjua na kutambua sunna zake, lakini ukimjua na ukimtambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapenzi yako yatazidi. Wafahamu Rasulullah, familia na maswahaba wake. Tazama sira ya Mtume kila Jumatatu saa 1 jioni kwenye Horizon TV. Kilichoteremshwa kwa mpangilio maalum. Sura ikiitwa Madania inamaanisha iliteremshwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa kwa Madina. Kila sura imepewa jina rasmi na sababu zake za kimsingi. Inaitwa Suratun Nisa'il Kubra, sura ya wanawake kubwa. Fahamu sababu za kuteremshwa Qur'an na matukio ya kipekee katika utaratibu huu. Asema Mwenyezi Mungu wa Nuha, nakumbukeni kisa cha Nuh, tumpomlingania kabla, tukamjibu yale mambo aliyoyaomba, tukawa ni wenye kumwokoa yeye na ahli yake. Ungana na Profesa Muhammad Salim Badamana katika malengo ya Qur'an kila siku ya Jumapili saa 11 kamili jioni katika Horizon TV. Ukipata matatizo, Mtume simama. Sio kudai kwamba mimi napenda Mtume sallallahu na kisha unaanza kuleta mambo ya bid'a. Utasikia hao ndugu zetu ukipata matatizo, kwanza wakisema Jesus Christ, oh Jesus Christ, ewe Isa nisaidia. Ndio maana yake nisaidia Isa. Na sisi leo tutapata baadhi ya Waislamu wakifikiwa na matatizo, neno la kwanza ya Rasulullah, wengine ya Ali, ya Hussein. Ilikuwa hofu yake kubwa ni kufunga wale mlango wa shirki. Unaona sahihi kwamba uchawi limekuwa ni jambo la kawaida katika jamii ya Kiislamu. Aina la ilaha illallah, iko wapi la ilaha illallah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Enyi mlioamini, munapoitwa kuhudhuria swala ya Ijumaa, fanyeni haraka kuikimbilia, muache biashara zenu, hilo ni bora ikiwa mwelewa. Isikilizeni kwa umakinifu khutba ya Ijumaa ili uzidi kujenga imani yako na kupata faida nyingi ya siku hii. Coming to you every Friday from Jamia Mosque. Live on Horizon TV. Verse of the day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwa kusoma Qur'an ni lazima isomwe namna ilivyoteremshwa. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, warattilil Qur'ana tartila, uwe ni mwenye kusoma Qur'ani namna ilivyoteremka. Asema Dhihaki rahimahullahu ta'ala, harfan harfa, kuisoma herufi baada ya herufi. Na ni vipi tuisoma Qur'ani? This Ramadan. My name is Maimuna Mohammed, a student leader. Join us this Ramadan. I'm Rukia Mohammed, a psychological counselor. Embark on a transformative journey of self-discovery and positive change. When changing yourself, you fall 7 times but you wake up 8 times. We invite you to join us in a unique program. Let this Ramadan be an opportunity for us to become a better version of ourselves and better Muslims. Our behavior change program is not just a program. Please join us on Horizon TV, where we'll be expounding on behavior change. It's a holistic experience that will empower you. What are those stages that we go through as we change behavior? In the process of changing your behavior, you're going to have setbacks. To make meaningful shifts in your life. I wish you all the best and I hope that you gain a lot from this, and I wish you Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Kuna faida gani twapata tukimjua Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nabii mwenye ushawishi mkubwa duniani. Tukizikwa tukitiwa kaburini, tutaulizwa haya maswali matatu: man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Sheikh Jamaluddin anakupa simulizi. Huwezi kumpenda mtu simjua na kutambua sunna zake, lakini ukimjua na ukimtambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapenzi yako yatazidi. Ufahamu Rasulullah, familia na maswahaba wake. Tazama sira ya Mtume kila Jumatatu saa 1 jioni kwenye Horizon TV. Horizon TV, the beacon for the nation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back. This is our second session where we're going to discuss more. It's all about Gaza. We want to understand what's happening there. Most of the Muslims, we have an information that we don't get it clear. Like what's happening? Ni masuala gani ambayo yanatendeka pale na tunaweza wasaidia vipi mandugu zetu ambao katika maeneo yale? Basi ungana nami kuanzia sasa hadi mwendo wa saa 3 kamili tupate kukufahamisha mengi zaidi kuhusiana na yale ambayo yanatendeka pale na ni jinsi gani wewe kama mtazamaji, wewe kama Muislamu ambayo unaichukulia masala haya kwa uzito zaidi utawasaidia mandugu zetu. Siko peke yangu katika studio zetu, niko na Vice Chairman kutoka CIPK Nairobi anayefahamika kama Idi Yusuf ambaye atakuwa anatufahamisha mengi zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa alhali ya Sheikh? Alhamdulillah. Karibu sana Sheikh wangu. Asante. Na mambo mengi yanatendeka na tunashuhudia sisi ambao tunaona katika runinga zetu, katika mitandao ya kijamii na kila kitu. Labda tupatie historia fupi tu
tu kuhusiana, tuelewe ni nini inaendelea pale Gaza. Okay, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam, wa ba'd. Ahlu Gaza ama ahlu Palestine ina muhimu sisi kuwafahamu na kujua wao ni nani na kima chao kwetu sisi katika dini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika majina yake ni Al-Qudus, Al-Mu'min, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ni Al-Qudus maana yake ni at-tuhuru wa tatahhur. Na ardhi ile ambayo kama inajulikana kama ardhi al-Qudus imeitwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya qaumi udkhulul ardha al-muqaddasati fiha, enyi watu wangu ingeni katika ardhi ambayo kwamba imetakaswa. Kwa hivyo tunazungumzia ardhi Mwenyezi Mungu ameitakasa, tunazungumzia watu wa ardhi Mwenyezi Mungu aliwabariki. Aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, subhana alladhi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawla, ni watu walikuwa wamebarikiwa, ni mji ambao kwamba umetahirika na ni sehemu ambayo kwamba ni tukufu. Kwa imani ya Uislamu sisi tunatakana tuamini ni sehemu yetu katika imani. Kwa hivyo ni ndugu zetu kule watu wa Gaza, na hali toka ingie mwezi wa 8 tunajua hali iliyotokea mpaka sasa na takriban walioathirika zaidi ni kina mama na watoto. Tuna watu 30,000 wamefariki. Na mkweli kabisa kulingana na zile nambari ambazo tunazipokea sasa hivi ni kwamba takriban watu 31,200 wamekuwa wenye kufariki takriban, na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wamefariki zaidi, wamefariki ni watu ambao kwamba ni wamama na watoto na ni jambo ambalo kwamba ni mbaya na tunaikemea sisi kama Waislamu, na wao wanaulizana ndugu zao wako sehemu gani. Kwa ajili hii wameketi ndugu zetu kutoka kwa Namlef, Jamia, Subkem na CAPK na misikiti hizi kubwa kubwa wakakutana pamoja, wakaangalia ni njia gani wataweza kuwanusuru ndugu zao. Na nadhani ni baadhi ya mambo ambayo watazamaji pia wananuia kuyajua kutokana na kikao yetu ya leo. Labda watasaidika kivipi, kwa sababu pia tukizungumzia haya kuna zaidi ya watu 72,000 zaidi ya 72,000 ambao wamepata majeraha. Ima sasa hasijui tutaweka ni kitonga watoto wa kiume ama vipi? Ni mchanganyiko. Ni mchanganyiko. Kuna wenye majeraha ni wengi, ni akthar min dhalik. Hao ni wale wanaojulikana. Wale wasiojulikana ni majhul ni wengi. Kwa hivyo wao wanatakana aid, usaidizi kwa njia yoyote ambazo kama zimepatikana njia za muwasalat kufikisha kule usaidizi. Na miongoni mwa njia ndio zimekuja taratibu na uslubu mzuri, nao ni kupatikana paybill ile tunayo sisi tunaitumia Masjidul Jamia na kuangalia vile tunaweza kuwafikishia mapeni hawa ndugu zao ambao kama ni ndugu zetu kwa pamoja. Kwa hilo al-aun, kilima cha aun, msaada, ni jambo dini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amehimiza. Ametuambia ndani ya Qur'an, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-udwan, nasaidianeni katika wema na uchaji Mungu. Na kupeleka msaada kule ni moja katika njia ambazo kwamba tumewekea. Kwa hivyo njia ya kwanza tuliamua tutaanza na dua kunut. Zile unaona zinaendelea katika misikiti na Mtume sallallahu alaihi wasallam alizifanya inda nawazi, wakati ilipotokea matatizo ya masahaba alikuwa akisema Allahumma anji, Mola okoa kadha wa kadha, yani katika masahaba walikuwa wamepata mitihani. Kwa hivyo sisi tunakumbuka na hilo ya mwanzo. Ya pili tunakumbuka na njia ya msaada. Sisi tunatoa msaada kupitia paybill yetu ambayo kwamba ni maarufu, ningependa niisome, na ni 150,770. Tukitumia hii itakuja jina la Jamia na muwasalatu tutaweza kuwafikia, na tutatarajia inshallah wataweza kupata usaidizi ndani ya mwezi huu na zaidi ya yale masiku yanayokuja kule mbeleni. Pili katika mambo tumezufikiria ni masala ya futuru. Huu ni mwezi wa baraka, mwezi wa musimul khairat, ndio msimu wa khairi, msimu wa baraka, ni msimu wa kukumbuka ndugu zetu. Kando kwa fikra zetu na moyo zetu, tufikirie vile tunaweza kuwafikishia misaada. Kwa ufupi ndugu yangu, hali zinabadilika. Na katika hali zikibadilika inamaanisha ni challenge zile sisi tunapata. Kwa hivyo wao wamepata ibtila na sisi tunapata ibtila, kwa sababu sisi tutaulizwa hali zetu kwa wao. Kivipi ndugu yangu? Kwa hivi ukiwa unakula wewe, unakunywa, unavaa vizuri, unakaa vizuri, kwa yule alikuwa hali vizuri, hali anapata dhiki, anakatika hali ya shida, hautaulizwa kuhusu ndugu yako Muislamu.
Taban, ikiwa utaulizwa unajiandaa kufanya nini mathalan, kuuliza kwa niaba ya mtazamaji, labda wewe ungefikiria nini kama utaulizwa ndugu zako wako katika hali hii? Katika hao uliwataja zaidi ya 70,000 na walikuwa kwamba wanataka kupata matibabu, utajibu vipi mathalan? Itabidi tuwashughulikie. Katika njia gani? Zile njia ambazo kwamba ndio njia rais tumepewa, tuko nazo. Ndio njia, katika njia za muwasalat za kupeana usaidizi, ndio tunaona hizi ndio katika zile njia. Na vizuri sana Sheikh, na labda tukizungumzia pale awali tumeona nchi ya South Africa ndio imekuwa imejitokeza katika nchi za Afrika na kupata kufika katika Hague pale na kupata kuzungumzia masuala kama haya. Hadi mwisho tulipofikia, je, tunaangalia kuna mwangaza mwisho wa giza? Mashallah. Ulimwengu umeamka. Ulimwengu umetanabaisha. Pamoja na kwamba Afrika imejitokelea, miongoni mwao ni South Africa. Wamejitokea wazi wazi, wamejitokeza wazi wazi, wamebainisha wazi wazi kwamba huu ni unyama unaofanywa jamaa na ndugu zetu wale kule Gaza, na wakakemea kweli kweli. Pamoja na wao pia wametokea watu makundi tofauti tofauti, pia Amerika wamekataa, wamefanya maandamano, wameteta, wamekwenda, wametokea maloya kule UN, umeona wameshikana ili kutetea na kusema haya mambo yanayotokea ni genocide. Kweli ni maangamizi, ni mauaji, ni mauchafu, mambo yanayofanyika. Ala kuli hal, ulimwengu umeamka na nafikiri tutapata mwangaza. Mwangaza shaonekana na nafikiri huenda kapata ushindi, kwa sababu ashab bila balad, itakuwaje wazalendo bila mji? Ama mji bila wazalendo, itakuwa ni kinyume. Kwa hivyo ahlu Gaza ni watu, lakini ni watu, ni wazalendo bila mji, ama ni mji bila wazalendo, ni masala yatakana kuelezwa pia kwa tafsiri. Na pia ni la kutafakari zaidi. Na mathalan labda kuna wale watoto ambao wanaathirika katika mapigano haya na mashambulizi ambayo yanashuhudiwa pale. Labda tukiangalia jinsi wale watoto wanavyokuwa na kila kitu, je, haiwezileta chuki katika nafsi yao na baina ya majirani wao ambao wanaishi pamoja? Na je, ikija hivyo tunaelekea wapi kama Waislamu? Mashaallah. Wanaathirika. Almuhimu tumesoma sisi katika wale yanayotokea katika watoto ni athabat. Zile nyoyo za watoto zimepata kuthibitika na wale wakina mama. Tupata mama amekubali wa mtoto wake amefariki, anarudi anasema alhamdulillah. Na si rahisi. Na hii ndio mambo ya ajabu kwa muumini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotuambia ajaban li amrin mu'minin, amestaajabu na jambo la muumini, akipitwa na jambo la kumfurahisha basi umshukuru Mwenyezi Mungu na kumhimidi, na akipata na jambo la kumhuzunisha, jambo kama liashari, basi vile vile usubiri na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa watoto wameathirika kwa sababu wamelilia mpaka wamelala kwenye mvua, na ni mambo ya kusikitika kabisa, mpaka wakawa wengine wanashughulikia wazazi wao. Mzazi ndio ameumia mguu, hawezi kwenda kutafuta chakula, yeye ndio anaangalia ni kitu gani atamletea babake, atamletea mamake, atamletea ndugu zake, wengine wamepotea kabisa. Kwa hivyo wanaathirika, wameathirika kwa moyo na wameathirika kwa akili. Kukua kwao waweza kuwa kinyama, na kukua kwao waweza kuwa kiimani, kwa sababu haya hali ya kupita ya muumini, matatizo yanasomesha mtu. Kwa hivyo inamaanisha wamesoma mambo ya utu uzima na mambo ya hali nzito wakiwa ni wadogo. Kwa hivyo waweza kuwa ni watu wenye kuwa na busara zaidi kimaisha, kwa sababu wamepata maisha mazito chini. Ni kama watu wengi waliotoka katika humble background, walitembea miguu mitupu, kula labda ni nadir, familia zilikuwa zimesikitika. Yaweza leo kuelezea hali ya mtu zaidi kwa sababu ametoka katika ile hali. Kwa hivyo hali ya matatizo wataweza kuibeba zaidi, Mwenyezi Mungu akijalia kwa watu uzima, na tutarajia hatoathirika zaidi. Haitawaletea kuwa ni watu watakao walikuwa nyama inshallah. Na vizuri sana. Kuna baadhi ya bidhaa ambazo tunaona kwa mataifa mbalimbali ile boycotting, kutokutumia kwa sasa, kutokununua na kutokutumia msimu huu wa Ramadhani. Kama tunavyojua tuna kina mama zetu, madada zetu, basi katika zile pilika za kupata kutengenezea jamii iftari na kila kitu. Labda ungeweza kuchangia vipi katika masuala ya kuboycott, na labda vitu 2-3 ambazo jamii kwa ujumla angalau inaweza sikiza, ili mradi ile pesa isiende pale na ikazidi kusponsor ama tukasema wakawekeza katika kuendeleza mashambulizi ambayo yanaendelea. Katika masala ya kususia ndio boycotting, kususia bidhaa zinazopatia nguvu wale Mayahudi kuwapiga ndugu zetu ni jambo dini imeamrisha. Kuna vitu tunaona ni rahisi lakini ina athari sana. Pale unaponunua bidhaa
na ile bidhaa inaenda kutumika kusaidiana, kupeana nguvu, kupiga ndugu zako, inamaanisha wewe unachangia kuwapigisha. Na kususia ni moja katika njia ya kujionesha kwamba tumejitokeza wazi kupinga hali hii. Kususia, kununua hizi bidhaa ni moja katika njia za wazi, tena ina athari kabisa kwamba sisi hatutanunua hizi bidhaa zao kabisa, kwa sababu pia tuna bidhaa zetu tunatakana kuunuana. Na hapa ndo pale sisi tukosea. Sisi kama Kiislamu tunatakana tuwe ni wenye kunyanyuana, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni Ar-Rafi' Al-Hafidh. Mwenyezi Mungu ni mnyanyuaji na ametunyanyua sisi katika kila hali, na sisi kama Waislamu tunatakana tunyanyuane wenyewe kwa wenyewe. Na mara nyingine sisi ukosea, mtu akakataa kumnyanyua ndugu yake, kununua products za ndugu yake, akaenda kununua products zingine ili kumwangusha chini ndugu yake, ni makosa. Na katika huko hali ya kuangusha hizi bidhaa, tutakuwa tumewanyanyua ndugu zetu kule. Watakosa mapeni ya kuweza kusaidiana kwa jeshi zao kule ya kuwapiga ndugu zetu. Kwa hivyo tunarudisha kwamba kususia huko kuna ruhusiwa katika dini, na tujitokeze kweli kweli na wazi sisi Waislamu kususia bidhaa zote ambazo kwamba ni za Mayahudi zenye kutupelekea kuwapa nguvu hao wenye kutupiga sisi. Kuna mtu anauliza, labda mimi nitajua vipi hii bidhaa imetokamana na Mayahudi? Mashallah, zimebainishwa, zinajulikana. Products zao ni habari mutawatir, zinajulikana. Ziko supermarket zao, ziko zile products zao kina Nescafe, kina cafe, hizi products ziko wazi. Na inshallah naomba zibandikwe hizi ziweze kutumika. Zingine zafikiri zilekwa pia kwa Friday Bulletin ili watu wazijue. Kuna Coca-Cola na mengineo. Tuna Pepsi, tunaweza badilisha. Zile duka zinauza products zote za Coca-Cola, kabadilisha kauze zingine. Wazaona ni jambo ndogo, lakini ina athari kule na watu wanaathirika. Kwa hivyo pia tunanabahi, ukiambiwa hizi product kweli ni za hawa jamaa, ni kwamba wale waliosema hafenyi ni kuwarudi, wanasema ni kitu ina hakika. Na vizuri sana. Na mshekhe wangu, labda tukizungumzia masuala ya misikiti ambazo tuko nazo, labda mashehe wetu, walimu wetu wa kidini wataitumia vipi hizi mimbar na kupata kuelimisha jamii kwa zaidi ili wapate kuelewa masuala kama haya? Labda ukichangia, kwa sababu inaaminika kwamba hali ya hatari mida mingine ikizidi yaleta mazoea sasa. Kwa tukiangalia jinsi wakati wa kwanza tulivyokuwa tunasikia habari za Gaza, si kama sasa. Wakati wa kwanza pale basi watu walikuwa wameingiliwa na imani na saizi kuna watu ndio bado ipo, lakini tuangalia mambo si kama zamani. Ni kaida. Nyoyo za wanadamu kuna wakati zinapanda imani na wakati imani zinashuka. Ndio zimekuja musim kama hizi ili kutengeneza zile imani zetu na kuzifanya upya ziwe ni zenye kupanda. Watu kusikia sana na kuona sana, moyo uchoka, lakini hatufai kuchoka. Tuambie ndugu zetu wasichoke na wasihuzunike. Pamoja na kuhuzuni tunazo, pamoja na kuchoka, turudisheni bidii kwa kumbuka ndugu zetu, kwa sababu moja katika wao wanauliza wako wapi ndugu zetu. Baada kwamba wameshamuuliza Mwenyezi Mungu yuko wapi, wanauliza ndugu zetu wako wapi. Na ni swala hatari na ni swala zito. Kama mtoto alalia anauliza aina almuslimin, wako wapi Waislamu? Na siye inamaanisha na kuzungumzia wewe na mimi na hawa wanaotutazama. Kwa hivyo anatuzungumzia sisi. Wale mama wakiuliza anatuzungumzia sisi. Umetaja msikiti, almasajidul barlamanu daim. Msikiti ni parliament daima. Na wenye kuingia msikitini ni almaratib, wale Waislamu, at-taibuna alhamidun abiduna alhamidun hasibun. Mungu ameeleza katika sura Tauba, waheshimiwa hawa wanaingia msikitini kina nani? Ni wale wanaomwabudu Mwenyezi Mungu, wanaotubia kwa Mwenyezi Mungu, wanaomshukuru Mwenyezi Mungu, wanaorukuu na kusujudu. Hii tunajua ni sifa zao. Kwa hivyo ni maratib, wale ndio waheshimiwa, wale Waislamu wanaingia msikiti. Kwa hivyo msikiti ina daura, ina risalatu as-samaa, ina message kubwa sana na haitumiki. Tusikia akhraja al-masjid al-karim, ulitoa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, unasan, watu, shakalathum yadi nabi, wamepikwa katika mikono ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa awda'u qurrata ad-dahri, wakawa ni wenye kunara, wakatoa miangaza katika kila century fi jabini zamani. Kila century tunasema radiyallahu anhu. Kwa nini? Kwa sababu walitumia misikiti. Quwwatul muslimin, nguvu ya Waislamu iko msikitini. Kwa sababu kama siku ya leo Ijumaa ndio tunaenda kupeana habari ya current affairs ile ilitokea katika wiki. Na katika current affairs ni kugusia masuala haya ya watu wetu na ndugu zetu walikuwa Gaza. Pia sisi tutakana tufikirie na tuwakumbuke
katika kuwafikiria na kuwakumbuka ni katika wajibu wa Muislamu kwa Muislamu mwingine, kwa sababu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muislamu hawezi kukamilika imani yake mpaka mpendelee ile ndugu yake. Wal mu'min lil mu'min kalbunyan, na muumini mwingine ni kama jengo, yashuddu ba'dhuhum ba'dhan, na pia na nguvu huyu na wengine. Innamal mu'min mathalul mu'minin, mfano wa waumini fi tawadihim, katika kupenda kwa wataatufihim, na kutembeleana kwao, kama thali jasadin wahidin, kama mfano wa mwili mmoja, idha ishtaka minhu al'udhu, kiungua sehemu moja, tadai sa'iru jasadihi bisakhri wal humma, mwili mzima unapata fever na anakuwa na maradhi. Kwa hivyo msikiti ni chombo cha kuendesha mambo ya Kiislamu na ni sehemu kubwa sana, ina message kubwa. Kwa hivyo itumike, na tumeomba misikiti yetu isimame katika masala ya kuelezea hizi aun na kuwakumbusha, kuelezea hali za Waislamu, mambo yanayotokea katika jamii kwetu na nje. Kwa hivyo kwa ajili hii tumehimiza misikiti hasa za Nairobi na nje za Nairobi zilete kunut. Moja. Ya pili ni masala ya kuchangisha kwa njia hii ya paybill ambayo kwamba tumetaja. Ya tatu ni masala ya kutoa sadaka. Katika kutoa sadaka, sadaka inaondosha janga, na sadaka inaondosha maradhi. Na iko hadithi imetiwa na inasema da'u maradhakum bisadaka, watibuni wagonjwa wenu kwa sadaka. Lakini li sadaka, katika sadaka fi ajaib, iko na mambo ya ajabu. Katika ajabu inaondosha janga. Kule kutoa sadaka ya charity inaondosha janga. Na miongoni mwa sadaka hizo tumekusudia ni kwamba mtu amfuturishe mtu mmoja. Manfaa aftara saim, yeyote mwenye kumfuturisha mwenye kufunga anapata ajiri yake, ghaira annahu la yunqasu minhu shay'an, yeye atapunguziwa kitu chochote. Kwa hivyo tumekuja na mfumo, mtu mmoja kufuturishwa ni shilingi 250, na kwa kima kidogo 250, ikiwa tamlipia na imetumika tu same pay bill 15770. Ukifuturisha mtu mmoja utapata ajiri ya hiyo saum, itakuwa ni sababu ya sadaka kwa ndugu zetu Gaza, Mwenyezi Mungu atawapatia faraj, na itakuwa ni sababu ya kuondolesha balaa. Kwa hivyo tutatumia njia zote. Madia ni aid tunapeana, ruhia ni dua, sawa, kisha tunapeana na ambao kwamba ni ya sadaka. Kwa hivyo tuna njia tatu hizo tunazotumia za kupeana aid za usaidizi wa ndugu zetu. Na nne ni sisi kukumbushana. Kwa hivyo madia tunapeana mchango, huyo unatupika kupitia paybill. Ruhia ni dua zile tunasoma za kunut na dua zetu wakati tunapofuturu. Pia wakati huo tunahimiza watu pale wanapofungua saumu yako tuwakumbuke pia ndugu zetu. Alafu hiyo tumetaja ya sadaka ya iftar, na sadaka aina yoyote itajulikana kwamba ni sababu ya kupata wao kuondoleshewa katika janga. Na vizuri sana Sheikh wangu, sina budi bali kukamilisha kipindi kwa kuwa naona muda unasi, imeshawadia muda wa saa 3 kamili. Nadhani hapo ndo mwisho wa kusha, hatuna mengi ya kuzidisha au ya kuongeza hadi kufikia hapo. Ningependa sana tuendeleze kikao hiki ili tupate kufaidisha wasikilizaji wetu na watazamaji kutokana na yale yote ambayo yanaendelea pale katika mandugu zetu ambao wako katika Gaza, kunradhi, ili wapate kufaidi, ili tupate kujua nini inaendelea na tunaweza wasaidia katika njia gani. Lakini kati ya hizo ambazo Sheikh wetu amesema ni vizuri sana na sana kwa yule mtu yote ambaye labda anaona haezi toa, haezi fanya chochote, basi kuna nafasi ya dua. Basi dua nasema hailipishwi, bure kabisa. Basi wakati wako wa kufungua, na Sheikh pia naamini kwamba dua ya mtu ambaye amefunga inajibiwa. Ndio wakati wa kujibiwa mustajab. Ndio hivyo, ni kati ya zile dua ambazo zinajibiwa kwa haraka. Sina budi bali kukamilisha kipindi na kushukuru sana Sheikh wetu kwa kutenga muda na kuja na kutuzungumzia na kutukumbusha khairi hizo ambazo tunapaswa kufanya ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Namna shukrani za dhati zinakurudia wewe kwako mpenzi mtazamaji ambao umetulia tuli kupata kunitazama kuanzia mwendo wa saa 2 kamili hadi sasa saa 3 kamili, ili kupata kutizama na kujua yale yote ambayo yanajiri hapa nchini na nchi za ughaibuni kama hii ambayo tunakuletea sasa hivi, nchi ya Gaza. Shukrani za dhati pia ziwaende wale wote ambao wameshiriki na kupata kututengea muda na kupata kututengenezea makao mazuri kama hapa ndo tupate kukufikishia. Kwa wale wote ambao wako nyuma ya kamera pia na warudishia shukrani za dhati, na wale wote waliotembea ili kututafutia habari hizi ambazo tunakuletea mubashara kwako nyumbani. Shukrani za dhati kwa Mariam Jamaluddin ambaye pia ni mkalimani wetu anayetumia ishara kupata kufahamisha mandugu zetu wengine. Hadi wakati mwingine na siku nyingine, mimi langu jina ni Abdurrahman Gadaffi Yassin.
Horizon TV, the beacon for the nation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم